Wanafunzi 9 wa shule ya msingi wafariki katika ajali ya barabarani kwenye barabara ya Mwingi kuelekea Garissa, zaidi ya 27 wakijeruhiwa. Askari yetu walikuja hapa wakamaliza viwanda vyetu, hata hapa Mumias wanafungua sukari na ingia kutoka nchi zingine, kampuni zetu zinaanguka. Wabunge kadhaa kutoka eneo la Nyanza wataka waziri wa fedha Henry Rotich kujiuzulu au afutwe kazi kutokana na sakata ya uagizaji wa sukari ya magendo. And I call upon any of our mothers that are suffering with this condition out there that there is a solution. Na zaidi ya wanawake 40 wanufaika na matibabu ya ugonjwa wa fistula katika kaunti ya Bungoma. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai Jumapili ya leo inakuendea vyema, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2018. Karibu kwa taarifa za Mbiu Weekendi. Jina langu ni Mary Kilobi. Wanafunzi 9 wa shule ya msingi wameaga dunia na wengine 27 kujeruhiwa vibaya katika ajali ya barabarani ambayo ilihusisha basi lao la shule na lori karibu na mji wa Mwingi. Ajali ilitokea usiku wa kuamkia leo wakati basi hilo lililokuwa likisafiri kutoka Mombasa kugongana ana kwa ana na lori ambalo lilikuwa likielekea upande mwingine wa barabara hiyo. Wazazi wa wanafunzi hao wa shule ya msingi ya St. Gabriel's Academy walikuwa wakiwasubiri watoto wao hatua chache eneo la ajali. OCPD wa eneo la Kitui Central Mudhuri Mwongera amesema kwamba wanafunzi 8 waliaga dunia papo hapo na majeruhi wengine 6 walikimbizwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa matibabu zaidi.37 persons who came to the hospital. Of the 37, 5 were adults, and of the 5 adults, 4 were safely treated and discharged home. One of them, the matron, is currently in a female surgical ward. She sustained head injuries, minor head injuries, and she's currently recuperating in our ward. She's doing well as of this morning. The other 32 were mainly children, aged between 12 to 15 years. These were children from class 6 to class 8, having come from a trip in Mombasa. Now, of the 32 children, 26 were stable and 6 were critically ill. All 6 children were quickly attended to and referred accordingly, 2 to Nairobi Hospital and 4. Mtazamaji, inaarifiwa kwamba idadi ya waliofariki imefikia 10 na tunasema pole kwa familia ambazo zimeathirika, na kwa wale ambao wako hospitalini tunawatakia afueni haraka. Tukiendelea na taarifa zetu, kundi la wabunge kutoka eneo la Nyanza sasa wametoa wito kwa waziri wa fedha Henry Rotich kujiuzulu kuhusiana na sakata ya uagizaji wa sukari ya magendo. Wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, wabunge hao sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kumfuta kazi Rotich ikiwa hatajiuzulu. Wabunge hao walikuwa wakizungumza katika eneo la Lego Usonga, ambapo walikariri kwamba wanamuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kikamilifu. Report on the sugar has been diluted. Some people want to be removed from that report from the adverse mentions. We want to sound a warning that anybody who has been adversely mentioned, and particularly the Cabinet Secretary for Treasury, who issued a gazette notice without putting any limits to the amount of sugar that can be imported and gave licenses to every Tom, Dick, Harry
to import sugar into this country must be held responsible for his actions. We are going to be debating that report, we are going to be putting our foot down, and we are going to be making sure that responsibility is taken by the people who must take it. We want the ministers who have been mentioned in that report to immediately step aside. Minister for Finance, Minister for Treasury, he facilitated the importation of sugar, which has been found to be poisonous and dangerous to our life. We also have the former Minister for Agriculture, who is now an ambassador somewhere. They must step aside because that report must be implemented in totality. Wewe ndio unatakikana ulinde maisha na rasilimali za wananchi. You cannot give licenses that you will not be able to regulate, that you will not be able to supervise. Haujui ni nini imeingia katika nchi hii, unatoa leseni kwa kiolela. So we are saying that the Minister Rotich, please save Kenyans energy, save Parliament time, and resign before we even discuss that report next week. Na seneta wa Kakamega Cleophas Malala ametoa wito wa kufutiliwa mbali kwa huduma ya NYS kote nchini ambazo zitasimamia maslahi ya vijana. Malala ambaye alikuwa akizungumza huko Matungu aliwalaumu baadhi ya wanajubilii kwa ufisadi ambao umekithiri, ambapo mabilioni ya pesa za umma zimeibwa. Malala alikuwa ameandamana na katibu mkuu ODM Edwin Sifuna ambaye alitoa wito kwa mawaziri ambao wametajwa katika sakata ya sukari kujiuzulu. Tumesema we are advocating for peace in this Republic of Kenya. We shall not fight. Na sasa iko wengine wameona kwamba tumeanza kushika wale watu wa corruption. Nyinyi mnajua vizuri sana NYS imeibwa, ikaibwa. Imagine 9.6 billion inaenda kwa mfuko ya mtu mmoja. Alafu tena wewe unataka kutuambia sisi tuongeze pesa ya NYS ndio uendelee kuiba. Mimi msimamo wangu wa NYS, tumesema tuvunjulie mbali NYS ya kitaifa, we devolve it, we open 47 NYS in every county. Kama niyo pesa kupotelea, ipotelee karibu na kwetu hapa hivi. Sukari yetu walikuja hapa wakamaliza viwanda vyetu, hata hapa Mumias wanafungua sukari inaingia kutoka nchi zingine, kampuni zetu zinaanguka. Wakazidi hapo sasa wanaingiza sukari yenye sumu. Ndio kama haukuwa umekufa njaa ukufe sukari. To make sure you are thoroughly dead. If you are not tired of poverty, now they want to give you poison so that you truly die. Mnanielewa? Hawa ni watu ambao hawasipewe nafasi yeyote. Kama bunge pata mtu na makosa, yule CS Rotich ambaye aliagiza hii sukari ingizwe ajiuzulu mara moja, awekwe jela na yeye akajibu mashtaka yake. Yule CS Aden ni CS wa trade na yeye pia awajibike. Na hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Kapiego katika kaunti Elgeyo Marakwet baada ya wavamizi ambao wanaaminika kutoka kaunti jirani kuiba mifugo katika eneo hilo, na baadhi ya viongozi wamelalamikia utepetevu wa vikosi vya usalama ambao unalemaza jitihada za kupambana na wizi wa mifugo katika eneo hilo. Matukio hivi punde yanajiri baada ya eneo hilo kushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mpakani kati ya kaunti Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na Baringo. Wako kivyao na wananchi. So ukiona area ingine viongozi wakisimama pamoja, unaweza kudawa viongozi wako huko. Lakini shida ikiwa kwao hawaonekani. Wananchi wenyewe wanataafika na wako na viongozi. Na walichagua viongozi. Waende wachukue jukumu ya wananchi. We check on the two villages in Embobut. There is nobody living in two villages, that is Kopil and Sewes. And the primary school also lacks protection because now the enrollment is too low. The parents have moved to another village for protection. And in terms of support, these people they have never been supported in terms of human assistance, food and other things. And when you check in those areas, it's a remote area where you could not find enough vehicle transversing the area because the roads are still impassable because of the last rains, and therefore people have fled their homes. At the same time,
In the outer parts of West Pokot also, the Apache and the Gabiego, there is nobody living near the border. These people are separated. Na siku moja baada ya gavana wa Nairobi Sonko kuwashambulia baadhi ya wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Nairobi na kuwataja kuwa cha maendeleo, kiongozi wa wachache kwenye bunge la kaunti ya Nairobi Imwatok sasa amemshutumu gavana Sonko kutokana na kile ambacho amedai ni kuwakosea heshima viongozi ambao wamechaguliwa. Akizungumza ofisini mwake, bwana Imwatok badala yake amemtaka gavana Sonko kuzingatia majukumu yake na wala sio kuzunguka kila mahali akiwatusi viongozi. Sonko hapana mtu ya kutishwa. Kama Kidero hakunitisha, yule mzungu hakunitisha, hata wewe huwezi nitisha. Ukifuja pesa ya Nairobi, hata kama wewe ni ndugu yangu, hata kama wewe ni rafiki yangu, utaenda jela. Kama umeiba pesa ya kaunti, unaenda jela. Hakuna story. Na wale wamehonga waheshimiwa wa County Assembly ya Nairobi, ati wanitishe. Sonko hatishwi. Sonko amekula chumvi mingi sana. Kwa hivyo mimi natangaza nikisema hivi, tumejua waizi ni kina nani. Kwa maisha yangu mimi mtoto ya Wateso, nasema hivi, kama unaona kwamba mimi ni mwizi, ndio natangaza kila siku kuomba mimi na wewe tujipresent kwa DCI Kiambu hata kesho asubuhi. Eleza wewe una nini, mimi nieleze mimi na nini. Changu kidogo Maulana amenijalia tangu nikuje kwa jiji hili. Nina madeni ya benki. Wewe pia ueleze una nini na kazi yako ni nini. Ndio tumalizane kwa hii kila saa, kila mtu ukiquestion Sonko, wewe anani blackmail. Huyu ni cartel. Blackmail. Huyu ni predecessor. Alikuwa kwa ile former administration, alikuwa cartel mwenzao, alikuwa anapewa 10%, si alikuwa anafanya nini? Wacha hizi. Na mtazamaji, tukiachana na siasa za Nairobi, tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo zaidi ya wanawake 40 katika kaunti hiyo ya Bungoma waliokuwa na ugonjwa wa fistula wamepata matibabu ya bure. Ni katika mpango wa kutoa huduma ya upasuaji wa bure ambayo iliandaliwa na mke wa gavana wa kaunti Bi Caroline Wangamati ambayo ilishirikiana na shirika la Amref. Huduma hii iliendeshwa katika hospitali ya Webuye ambapo wanawake zaidi ya 250 walifanyiwa uchunguzi wa magonjwa mbalimbali. Akina mama hawa walijitokeza kwa wingi, wengi wao wakiwa wameishi na hali hii kwa zaidi ya miaka 23. Mke wa gavana Caroline Wangamati alielezea kuridhika kwake na zoezi hilo na kwamba huo ni mwanzo tu wa mchakato wa kurejesha matumaini kwa wanawake wengi ambao wamekata tamaa maishani kufuatia ugonjwa huu. Naye waziri wa afya katika serikali ya kaunti hiyo Dr. Anthony Walela amesema akina mama walio na ugonjwa huu wametengwa na jamii kwa muda mrefu. Amefurahia hatua ya kuwajumuisha tena. That are suffering out there, that there is a solution. It's very tragic when you talk to some of the patients and they've been living with it for 23 years, 17 years, 8 years, and we're trying to say this is something that surgically can be repaired. We have very experienced surgeons through our partners, and luckily for us in Bungoma, quite a number of these surgeons are actually from Bungoma County. Wakati nilijifungua mtoto wangu wa kwanza nilikuwa na shida. Nilizalishwa na mkunga lakini hakunisaidia vizuri, ikiwa sehemu yangu ya chini imeharibika. Wakati nilikuwa nataka kwenda haja kubwa, ilitakana tu choo ikuwe karibu, lakini nikichelewa ilikuwa inatoka tu. Nikapelekwa Kitale, nikashonwa, ikararuka. Sasa ndio nilipo prekitia kwa daktari, akanirifani kuja huku. Wakati nilifika huku nimepata huduma ni nzuri. Daktari na masisters wamekuwa so caring, wametushughulikia. Nimeshughulikiwa hiyo shida, nikapelekwa zieta, nikahudumiwa bila kusikia uchungu wowote. Tisho wote nimesaidiwa, sasa naendelea tu vizuri, hata naweza kusimama nitembee, nasikia vizuri. This is usually a very debilitating, stigmatizing problem, and our women really get out of the public, and a lot they miss out on a lot. They get isolated. Some of their families even break. They can't continue with any economic activities or interacting with other women. So I'm glad that it has been a very successful event, and I
that we shall work together with this county to improve the quality of healthcare and the quality of livelihood in among our people. Fistula is quite devastating because this unable to they are unable to stay in society, and they are unable to get to funerals, they are unable to get to the markets, they have to stay right at home, and they will be usually cut off from the rest of society. So this is life-changing. They'll be able to be part of society, and they have put a smile on a number of them. Na kutoka Bungoma tuelekee Garissa, ambapo ofisi ya inspekta mkuu wa polisi imeshirikiana na shule zote nchini kutoa mafunzo kuhusu umuhimu wa kujiepusha na itikadi kali. Akizungumza katika eneo la Garissa wakati wa uzinduzi wa mpango huo, Alex Ndili kutoka ofisi ya inspekta mkuu wa polisi amesema mpango huo utasaidia kukabiliana na tatizo la itikadi kali humu nchini. Our theme and our idea of partnering with the schools is to promote partnership in prevention of crime, particularly prevention of terrorism. We call it countering violent extremism. And we know that radicalization is happening within our society. And we are very concerned with the young people that we have in our schools, in the primary school, in secondary schools, and even in our institutions of learning. Our research has shown that the recruiters, these Al-Shabaab people, are targeting our young people to recruit them into their ranks. Therefore, the Inspector General, for the first time this year, he has a new approach into dealing with the violent extremism. And other than the operations that we have been having, a time has come now when we have to partner with the communities. Specifically music because it communicates the messages that we want to send away. You sing a song today, we can sing it again tomorrow, we can sing it a day after. So we were very specific that among the many activities that these institutions of learning do, we select the music festival. Radicalization and terrorism starts at a very early age, and you find that the youth are easily radicalized without proper direction. But with the music festival, like my colleague said earlier on, it's a venture that we can use as police officers to be able to reach out to the young people and the whole community to be able to be sensitized on issues of radicalization and to identify persons who can cause chaos or bring crime within the society and give them ways on how they can be able to respond and also where to respond to.